be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdala. When Jesus saw his mother and the disciples there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, "I thirst." There was a vessel filled with common wine. So they put a sponge soaked in wine on the sprig of hyssop and put it up to his mouth. When Jesus was taken the wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he handed over the Spirit. Now, since it was preparation day, in order that the bodies might not remain on the cross on Sabbath, for the Sabbath day of that week was a solemn one, the Jews asked Pilate that their legs be broken and be taken down. So the soldiers came and broke the legs of the first and then the other one who was crucified with Jesus. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his leg. But one soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water flowed out. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. To whom shall we go to? Sa ordinaryo naton nga pagkabuhi, sa diin kita permi nagakadto. Magsakit ulo naton, may mga problema kita, may mga kabudlay sa aton nga kabuhi. We always go home and seek the help of our mothers. Pinakalapit. Kaya nga our mothers is the one who born us, who bear us for 9 months, 7 months, 8 months in the womb. Ang ina nga koneksyon tama gid, hindi lang tama kalapit, kundi nga we are the extensions of our mothers. And this today, we are connecting with the mother, not only of our church, but the mother of our faith, Mary herself, of which we saw her most of the time being sad, especially with the gospel that we have read today. Masiling kita, bawo nagahibi-hibi gid si Maria, nagahibubunot gid siya, pero basi sala kita nga naghibubunot gid si Maria. She was very strong. Tama siya kabakod. Kay nga nahibalan niya deep within her ang plano sang Diyos. Yes, she is sad of what is happening to her son and to the justice system of this world. Nga paagi sa korupsyon sa sining kalibutan, namatay ang inosente niya nga bata.
Does it ring a bell in our own lives? Sa aton nga sitwasyon, sa aton nga kabuhi, subong nga mga inadlaw? Kay si Maria, balaan niya nga mabanhaw ang iya nga bata. She listened intently, attentionally, kag maukod siya. Ano ang ginasiling permi sa Ebanghelyo? She puts everything in her heart and ponder upon it. Ginapamalandungan niya. Ti sa pagpamalandong niya, dira siya nagakuha sang kabakod. Ti ang ato nanay, amo man ina. Sa diin balas sila, nagakuha sa kabakod sa ilang kabuhi. Mga kababainhan naton, dari. Where do you get your courage and your strength? Masiling balak, kami nga mga lalaki, mas mabakod kamo sang sa amon? Maybe yes, maybe no. Wala kita kabalo. Depende sa aton state sang aton nga emosyon kag sang aton nga kaugalingon. Ini tanan makita naton kay Maria, full of hope, full of grace. Halin pa sang pagtunda sa iya sang anghel. Ukon basi halin pa sang didto siya sa kay Ana kag kay Joaquin. Gintudloan na siya kung paano magmangin maukod nga sumulunod sang Dios. Faithful in her ways. We are very lucky. Kag nagaugot gid ako kun may magmulay sang akon nanay. Nga daw ginadespise nila. Wala kami nga nagasimba kay Maria. Kaupod namon siya. Kay nga dira ako, dira kami nagakuha sang kabakod, halin sa iya kabakod, halin sa iya nga pagkaminalaumon sa iya nga kabuhi. Dira ang kabakod ni Maria. That she is always trusting on the grace of God. Trusting on the plan of God that everything, that He will not destroy us, but only teach us a lesson. And teaching us a lesson is to take away the impurities in us. Ang hindi nagakabagay sa aton. Ginatudluan kita ni Maria nga mangin pure sa aton nga mga tinutuyo, sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan. We always say the Hail Mary when we pray. Ano ang dira? Hail Mary, full of grace. The grace is God Himself, full of grace, full of God in her life. The Lord is with you. Ara permi ang Diyos. Narekognisar ni Maria, ara permi ang Diyos sa iya nga kaugalingon. As St. Paul is saying, take on Christ. Take on God in your life. It's not me anymore. He is dwelling in me, but Christ Himself. Ang pagkabuhi ni Maria centered on the grace of God. Ano ang ginahimo ni Maria? Ordinary.
Ordinary nga pagkabuhi, pero makita sang mga katawhan ang nakasugata sa iya nga ara ang pagkabalaan nga ina sang Dios ginadala niya. And that's why she is also titled the Ark of the Covenant. Kag sa diin na ang kobenante, nagapangita ang mga katawhan sang kobenante, sang kaban sang kobenante. She was taken up to heaven already. Gindala siya sa langit. And this we believe, it's not to become God. Pero balaan ninyo kung ano ang handom sang Dios nga mangin incorporate kita sa sina nga Trinidad. Ti kun sa yuron, kung sa diin mapungko ang ulo, mapungko man ang lawas. It means that we will be sitting on the throne of God as well. Ay amugali ina ang ginapamulong ni San Pablo sa aton. We will be sitting on the throne of God. And that's why Mary has a title as well, Queen of Heaven and Earth. Kay may ginhatag nga lugar para sa iya. Halang doon nga lugar. Because of her humility, because tungod sang iya pagkamapainubuson, huluwaran sang pagkamapainubuson, ara ang aton mahal nga Iloy nagapungko man dito sa trono sa langit. Where shall we go to? In this time of need, in this time of pandemic, but to call our mother. Buligi kami sa amon sitwasyon subong. Hindi kami makasarang. Hindi namon makaya ang tanan nga ini. You are the ones who can touch us and heal us as well with your motherly care. Sang una nadumduman ko, kay nakita ko kahapon ang royal. Di bala sang una, kung magsakit gani ulo, magsakit lang ang ulo mo, makatilaw ka sang royal kag saltin. Amo ina. Very special ina. Mas special pa sang sa mga bulong. Kag ang nagahatag, amo ang imo Iloy. Ti puno na ang imo nga kaugalingon sina. Tungod kay it is not given only as hatag lang, but it is given full of love. This is our mother. It's not only giving us medicine, but affection and love as well. She is present in our lives. So let us come and join her in her prayers always, as she is glorifying God always in her life.